날날 저게 무슨 날에 날라던 거 놈도 나나 당근을 같이 날랐으면 남이 없는 잘아버지라 이어져 살아 잘아버지라 이어져 살아 잘아버지라 한글로 가자 이어져 살아 이어져 살아 좋은 날에. Hi, I'm Mark, and you are listening to the 5th episode of the Halla Holla podcast. And for today's episode, we head to Jeju City, or Jeju-si, on the northern tippy-top part of the island. And in fact, we're right by Jeju Harbor, aka the port of Jeju. But it's really exciting because it's our first episode based in the city, which I'm really excited about. But the thing is, you'll soon find out that it's not about the city at all. In fact, it's very far from it. And I have the honor to be sitting in Zero Station, which is the home base of 0 Point Trail. ZPT is a complete Hallasan hiking experience provided by these two incredible individuals who are kind enough to allow Halla Holla into their doors. Thank you so much for having us. Thank you. So, right off the bat, the first pair of questions we ask all of our guests are, who are you and what brought you to Jeju? 제가 네, 첫 번째 질문. 뭐 인사 같은 걸 뭐 좀 해야 될까요? 네. He can say hello to them. Yeah, sure, please. Yeah. Let me just adjust your microphone a little bit. There you go. Yeah, go ahead. 네. 안녕하세요. 저는 유아람이라고 합니다. 저는 제주에서 살게 된 지 10년 정도 됐고요. 그리고 제주에서 살게 된 계기가 완전 입도해서 살기 전에도 1년에 뭐 10차례, 20차례 이제 한라산 때문에 제주를 계속 찾게 됐어요. 이제 그러던 중에 어떤 인생의 책을 한 권 만나고 결심을 하게 됐어요. 제주에서 내가 살아야겠다. 이제 제주에서 살게 되면 우리가 생각하는 것보다 사실 뭐 더 많이 또 포기할 것들이 상당히 많습니다. 어떤 육지에서 내가 가지고 있던 여러 가지 일상들을 이제 내려놓고 와야 되기 때문에 그럼에도 불구하고 제주에 와서 되게 더 행복해졌고 더 좋은 사람이 된 것 같아요. 네. Wow, so you came here, was it 20 times a year? Was it? Yeah. Wow, that's incredible. Just to hike Yes. Hallasan. Can I ask, for our listeners, actually, I do know this, which is crazy. How many times have you hiked up Hallasan? 한라산? Yeah. 뭐 정확하게는 어렵지만 어쨌든 200회 이상 한라산은 올랐어요. 제로 포인트 트레일이 아닌 그냥 일반 하이킹으로. 네, 네. More than 200 times. That is wild. And you know what? I thought about it. I thought about this a lot because you told me this the other day, the number 200. So what was going through your mind on like number one, like the first time that you went versus, I don't know, 200th time? Like what were you just trying out? Did you like hiking and you just wanted to try for your first time? And then what do you do on your 200th time? Is it just like an easy walk for you? 이제 내륙에서도 많은 산을 다닙니다. 이제 많은 산을 다니는데 한라산이 저한테 줬던 건 되게 위로였어요. 그리고 되게 뭔가 사실 많은 사람들은 한라산보다 지리산을 더 어머니의 산이라고 많이들 말을 하는데 저한테는 되게 그런 어머니의 산 같은 편안함을 주고 위로를 주는 산이었어요. 물론 그 당시에 제가 느꼈던 제 삶의 어떤 힘든 어떤 사건이나 이제 뭐 그런 것들이 좀 영향을 줬을 수도 있는데 한라산 자체가 저한테 되게 위로였고 그 첫 번째 기억은 진짜 환상적이었죠. 네. 그리고 횟수는 중요하지 않은 것 같아요. 제가 늘 이런 비슷한 질문을 받을 때마다 드리는 말씀이 한 번 오르고 두 번 오르고 세 번 오르기 횟수가 중요하기도 하기보다는 매번이 새롭습니다. 그때마다 다양한 계절, 날씨, 바람, 온도, 뭐 숲이 주는 냄새 그리고 뭐 내 마음 상태 이제 이런 것들이 항상 다르기 때문에 100회가 되던 150회, 200회가 되던 항상 저한테는 새로운 산이에요.
또 그만큼 또 익숙해지는 건 있지만 그게 뭐 결코 뭐 지루하다거나 뭐 그런 건 전혀 없어요. 늘 새롭고 뭐 어느 산이나 마찬가지인 것 같아요. 네. So can you tell us there was a particular book that you read? What was the book? What was it? 니코 카잔차키스의 그리스인 조르바를 우연히 읽게 됐어요. 그 작가를 몰랐는데 뭐 어떻게 해서 알게 돼서 이제 그걸 육지에서 읽었는데 뭐 다양한 게 해석된 이야기들이 많지만 저한테 되게 꽂혔던 건 자유에 대한 이야기였어요. 인간의 자유에 대한 이야기였고 그래서 실제로 작가의 무덤을 찾아가기도 했었어요. 이제 그리스에 있는데 그리고 나서 내가 지금 그 하는 일을 가지고 이제 육지에서 이게 좀 바쁘게 살아가는 것보다는 이제 내가 자유롭게 하고 싶은 일을 하면서 살고 싶은 곳에서 살아야겠다. 되게 용기를 준 거죠. 그게 저의 인생에 굉장히 큰 전환점을 선물해 줬고 그래서 제주로 이제 이주할 수 있는 용기가 생겼고 실제로 그거를 실행할 수 있게 됐죠. 네. Wow, that's fantastic. You know what's really cool is actually our previous guest. She was an artist and she really went into the idea of freedom as well, like the freedom of choice, but also how if you choose like absolute freedom, you also have a lot of responsibility too. I don't know. That's really cool. Yeah, really nice. Well, thanks for having me. Lovely to meet you. Thank you. Welcome. And who do we have here? Yeah, my name is Xiu Lim. We are husband and wife. Oh, right off the bat. Okay, I didn't. Okay, yeah, go for it. Yeah. Anyway, I'm the manager in here, Zero Station and Zero Point Trail. When you come to visit Zero Station, just you can see me first. Yeah. That's So, right. And actually, I'm totally different with him. Yeah. I have no background of any mountains or nature or any. Because I never thought I can live here. Yeah. So after when I met this person and married him, Yeah. and just settled down in Jeju. Yeah. Yeah. So, and then we actually TPT started in I think at the same time with COVID-19. Right. It started. Okay. So Yeah. it was really struggling. But anyway, just during that time we started GPT, and so still we are struggling here. Yeah. But yeah. Anyway, I think I'm living a second life. Yeah. Yeah. So completely different. Yeah, my background. Right. Yeah, so just he's my Jeju, he's my GPT. Yeah, well, he's your mountain. He's the guy. Right. That's right. Well, I gotta say, if it wasn't 4G, we would not be having this podcast today because how I found Zero Base was I was walking one of the trails here, and I really had to go to the bathroom, so I just tried to find a cafe that was open, and when I came through the front door, I was just really blown away by this backdrop, and we'll talk about this in a little bit. But just names on the wall. We have outdoor gear, camping gear, professional hiking, food and supplies, and I was just like, this is not a cafe. This is not just a cafe. And you were kind enough to just introduce yourself, and I just started asking you questions. Yeah. And really, I really mean this. It was before the podcast even started, and I was just thinking about doing a podcast, and I was thinking like, you know what? If I ever did a podcast, like these would be one of the first guests. So it's really amazing that it's finally happening. You know what I mean? Right. You said it was a slow start because of COVID-19, and it was a slow start for a lot of people. I moved down just around the end of COVID, so it was very slow for me too. So, second life for everybody. Yeah. Right. Well, lovely to meet you both. Thanks for being here. Thank you for inviting us. Yeah, no. You invited me, and then I came here. That's all right. I'm the guest. So let's talk about ZPT, Zero Point Trail. How did it get started? What is it, and how did it get started?
제로 포인트라고 하면 통상 해발 0m를 상징을 합니다. 이제 한라산이 1947m인데 그 높이의 시작점이 되는 게 해수면이고 거기서부터 정상까지의 높이가 1947m라는 의미인데요. 일반적인 등산은 등산로 입구에서부터 시작을 하죠. 보통 성판악이나 관음산은 650m에서 750m예요. 우리가 오르는 한라산 1947m는 실상 한 1200에서 1400m 정도 이제 직접 오르게 되는 겁니다. 제로 포인트 트레일은 한라산을 오르는 새로운 방법이라는 타이틀을 가지고 해발 0m에서부터 온전히 정상까지 걷거나 달려서 무동력으로 오르게 되는 이제 그런 프로그램이고요. 뭐 다양한 가치들을 갖고 있어요. 한계의 도전, 매우 힘든 여정입니다. 31km의 힘든 여정이기 때문에 한계의 도전, 그다음에 리스타트, 이제 뭔가 0부터 제로 베이스부터 다시 시작하는 그런 리스타트의 의미를 갖고 있고요. 다양한 의미들을 갖고 있어요. 제가 어렸을 때부터 굉장히 하이킹하고 등산을 좋아했었는데 제가 굉장히 존경하는 산악인께서 에베레스트를 해발 0m에서부터 오르셨어요. 이제 그 여정이 다큐멘터리로 나왔는데 그걸 본 게 이제 2014년도입니다. 이제 그 다큐멘터리를 보고 감동을 받아서 내가 지금 히말라야를 갈 수는 없지만 대한민국 최고봉을 0m에서부터 온전히 올라보자라고 마음먹고 시작했던 게 제로 포인트 트레일의 시작이에요. 그게 2014년도고 그때부터 혼자 계속해서 이제 한라산을 해안가에서부터 오르기 시작을 했습니다. 이제 그러던 중에 느껴지는 것들이 많았던 거죠. 이제 제가 개인적으로 생각했던 여러 가지들이 그래서 그 가치들을 뭔가 많은 사람들과 나눌 수 있으면 좋겠다라고 해서 본격적으로 이제 이걸 콘텐츠화해서 프로그램으로 개발하기 시작했습니다. I love that concept, how the concept of zero, because sometimes when you think of zero, you think it's kind of like a negative connotation, like zero energy or you are a zero or something. But I love that it's you start at zero, right? And I didn't think of that. Like when I was trying to explain 0 Point Trail and like why we're doing this, it totally dawned on me when we were hiking. It's because that's sea level, of course, right? And so it's really just an incredible concept to just start at zero, but also just spiritually or mentally or anything. And it also goes along with your slogan as well. With what is the slogan? Ordinary people. What is it? Like ordinary people can. Great challenge. Yeah, that's right. Yeah, it's really incredible. Aram, we talked about earlier about why you came to Jeju with your background in hiking. But I'd like to go back even further into your history and understanding of you have the understandings and you have the philosophy about hiking and the outdoors. How did that all start in your life? 이제 저희는 가족 내력이 있어요. 이제 할아버지 때부터 내려오는 내력이 있는데 이제 종목은 같지 않아요. 뭐 어쨌든 아웃도어 활동을 되게 즐기는 집안이에요. 낚시부터 시작해서 아버지는 등산하셨고 이제 그런 것들이 되게 재밌게도 할아버지에서 또 아버지로부터 저로 이렇게 내려오더라고요. 되게 신기한 경험인데 그래서 뭐 초등학교 시절 때도 되게 정처 없이 어떤 목적지 없이 걷는 시간들을 되게 좋아했었어요. 이제 그렇게 처음으로 제가 혼자 산에 갔던 게 중학교 때예요. 그러니까 이제 누구 뭐 성인 어른하고 같이 가지 않고 이제 중학교 때 처음 이제 가까운 길에 산을 오르기 시작했었고 그리고 고등학교에 들어와서는 그때부터는 제가 계획을 내서 친구들하고 도보 여행을 다니기 시작을 했어요. 그때 이제 고등학교 1학년 때였는데 이제 일단은 자연이 주는 어떤 그런 아까 서두에 말씀드렸던 한라산에서 느꼈던 어떤 그런 비슷한 위로 그리고 자유로움 이제 그런 것들이 너무 좋았고 그리고 걷는 순간이 저에게 전해주는 어떤 가치가 굉장히 크다고 생각해요. 사람들은 때때로 이렇게 얘기해요. 걷는 시간 동안 많은 생각을 할 수 있어서 좋다고 얘기하는데 물론 그 말도 맞습니다. 근데 저는 또 반대로 생각하는 게 아무 생각할 수 없어서 더 좋은 때도 있어요. 우리가 살면서 굉장히 머리도 복잡하고 힘든 일들이 많은데 때때로는 비워낼 수 있는 그런 어떤 기회도 되고 시간도 되는 것 같아요. 이제 그런 걷는 것에 대한 혹은 뭐 달리는 것에 대한 또 산을 오르는 것에 대한 정의를 내는 건 상당히 저에게도 쉽지가 않아요. 그래서 예전에 제가 했던 얘기 중에 하나가
죽을 때까지 그 이야기를 한번 찾아가 보자. 그래서 내가 죽을 때는 나는 그렇기 때문에 산을 올랐고 걸었고 길 위의 시간들을 사랑했구나라고 좀 알고 죽었으면 좋겠다라는 이제 그런 생각입니다. 네. I'm just curious about your first hike in like junior high, where people are like, "Where's Autumn? Where is he?" And you didn't tell anybody, and then you went for that hike, and were people like worried? Were they looking for you? 부모님께서 굉장히 그런 부분에서 지지를 많이 해주셨어요. 근데 물론 뭐 허락을 받고 나가진 않죠. 예, 뭐 물론 당연히 걱정을 하시기 때문에 근데 뭐. 부모님이 걱정하시게 만드는 것 자체를 저도 굉장히 별로 좋아하지 않는 사람이기 때문에 이제 그분들이 걱정하시기 전에 잘 뭐 물론 운이 좋았던 것도 있어요. 잘 복귀를 항상 했어요. 그렇기 때문에 문제가 됐던 적은 한 번도 없었어요. 네. I feel like your father and grandfather like it's time, and you have to just go and come back with like wolf skin or something. And then how you were in high school. How did you convince your buddies? Like, come on, guys, and you just start hiking together. How did you convince a group of high school dudes to just go hiking? 그때는 등산이라기보다는 이제 장거리 도보 여행이에요. 이제 산을 오르는 게 아니고 이제 로드를 타고 우리가 목적지를 출발지와 목적지를 정해놓고 이제 몇 날 며칠 걸어서 목적지까지 이제 도착을 하는 이제 그런 이제 도보 여행을 계획을 했었고요. 되게 모험이라고 생각들을 하죠. 예, 고등학교 1학년이면 17살밖에 안 됐던 나이인데 우리가 이걸 한번 시도해보자 했을 때 흔쾌히 다들 동의를 했고 그리고 되게 재밌는 일은 그게 1차, 2차 이렇게 계속 그 도보여행이 매년 이렇게 제가 준비를 해서 갔었는데 1차에 못 갔던 친구들이 지금도 평생 후회를 해요. 예. 그리고 뭐 다음 회차에 참가했던 그런 친구들도 있는데 지금 뭐 이제 성인이 돼서 다시 만나보면 되게 후회를 하죠. 다 모두에게 너무나 좋은 추억이 됐기 때문에. 예. Wow. Right, because it was like the first of the first, right? Yeah, the first badge. I see. That's really. Thanks for sharing that. That's really, really, really like pretty interesting. I love that stuff. You know what I mean? Where it all begins, right? And it's just, just getting on out there, and because it's in your blood as well, just in your family. Now let's talk about the space, Zero Station itself. And this question is for you, G. Yeah. Because you were the person that I met when I came in here. You gave me this full tour, essentially. And for our listeners and viewers, what can people expect when they walk through that front door into Zero Station? 이거는 한국말로 해야 될 것 같아요. 그러니까 제로 스테이션 같은 경우에는 그러니까 일반 카페처럼 생각할 수도 있는데 조금 다른 이유는 저희가 일단은 가장 중요한 건 제로 포인트 트레일을 즐기는 사람들을 위한 공간이기 때문이에요. 그래서 그 사람들이 들어왔을 때 뭔가 걷거나 뛰거나 하는 이 운동을 좋아하는 사람들이 들어왔을 때 가장 편안하게 느낄 수 있는 공간이 되었으면 좋겠는 게 1번이었고 그래서 그 제로 포인트 트레일을 운영하는 그 공간이 가장 중요한 목적이었고 그 다음은 어떤 여행자들이나 어떤 걷는 사람들이나 들어왔을 때 가장 자연스럽게 이 공간에 녹아날 수 있게 그런 공간을 만들고 싶었기 때문에 그런 사람들 누구든지 왔으면 좋겠다라고 얘기를 했었고 그래서 우리는 여기를 트레킹 베이스 캠프 아니면 트레일 카페 이렇게 부르고 있어요. 그런 공간이 되기 위해 계속 노력하고 있고요. 그래서 만약에 좀 걷거나 뛰거나 여기서 운동하거나 하실 때 갑자기 물이 떨어졌다. 그러면 언제든지 아니면 화장실 가고 싶다. 언제든지 여기 들러서 찾아주시면 저희가 도와줄 수 있는 공간이 되었으면 좋겠어요. 그러니까 그게 저희의 가장 1차적인 목표였던 거고 그리고 여기는 이제 올레길이자 뭐 동문시장 가까운 곳이고 해서 이 동네를 즐길 수 있는 가장 좀 어떤 자연스러운 공간인데도 사람들이 아직은 안 오고 있는데 이런 저희 제로스테이션 통해서 사람들이 언제든지 여행할 수 있는 즐거운 공간이 되는 게 저희의 목표예요. I think it's funny you said that when people come in, oh, you could be a cafe. I disagree. I think if you come in here, you're like, this can't be a cafe. Like, there's something more to this. Yeah, right. With that said, with this layout, because the layout's really something, it's almost kind of like a not a gallery, but almost like a walk-through museum experience. I really could here in this utilized space.
What influences did you draw the layout and the design? Was it just based off of other base camps throughout the world, or you took a little bit of here or something from there with your own like ideas and opinions? His idea. All in there. Yeah, yeah. 경험에서부터 나온 공간인 거죠. 이제 뭐 어디에 있는 무언가를 벤치마킹한 거는 없는 것 같아요. 그러니까 실내로 저쪽에 완주자님들 명판이 붙어 있는 저 나무 벽은 우리 귤 농장에서 사용하는 예전에 사용했던 귤 박스로 벽을 꾸민 거예요. 그러니까 일단은 제 취향, 제가 생각하고 제가 편하게 느끼는 공간을 만들던 게 조금씩 발전을 해서 좀 이렇게 지금 된 것 같고, 그리고 모든 어떤 저희 디자인이나 이제 이런 것들도 저희가 직접 디자인을 합니다. 저희 제로포인트 트레일 회사 심볼이에요. 근데 이제 물론 동그랗게 생겼죠. 동그란 게 제로 0이고, 그리고 이 밑에 파란 줄무늬 4개가 물입니다. 그리고 여기 이렇게 뾰족뾰족 나온 게 하이스트 포인트예요. 뭐 한라산이 될 수도 있고, 지금은 설악산이 될 수도 있고, 뭐 우리가 마음속으로 목표하고 있는 어떤 지향점일 수도 있겠죠. 그래서 이런 의미를 담은 이런 로고나 뭐 제품들 디자인도 저희가 직접 다 하고 있어요. 예. I do remember that. She's very proud of you. Because I remember when I first met her, he's like, he designed this and this and this. He did all this. Yeah. Yeah, that's incredible. Yeah, that's why I mentioned about I have no experience about that mood, so yeah, Man. I've used it. And that's incredible that you not only do you have these physical attributes, but just you're also brilliant in your creativity as well. Yeah. Everything to design. Actually, it's not easy for us because we are not professional designers. But still, I think it's better for us to express what I want. Yeah. What we want to create. Yeah. It's more easier. Yeah. I think so because you're connected to it too. This is like, this is your baby, this is your child. It's really important, Yeah, I think so. I agree. Yeah, I mean, you could very easily hire a third party or a designer and just like talk to them, but it just means a lot. Yeah. I think, and then when you see people wearing it, Yeah. That's really cool. That's pretty amazing. Now, back to this space, I want to talk about the actual location of this area. Adam, how did you plot out 0 Point Trail? Because the thing is, like, Zero Station, from here to the mountain entrance, I feel like there are many places on Jeju where it's at sea level, right? So why here? Why here out of other places that are at 0 Point? 말씀하신 것처럼 제주가 섬이고 가운데 이제 한라산이기 때문에 뭐 해안가와 이제 하이스 포인트라는 조건만 성립되면 제로 포인트 트레일이 출발점이 될 수가 있어요. 근데 좀 더 그 의미가 필요했어요. 대한민국 최고봉을 조금 더 특별한 곳에서 출발하고 싶었고, 이제 그게 여기 자리되게 된 이유 중에 하나입니다. 저희 제로 스테이션 앞에 보시면 산지천이라는, 지금 강이라고 부르기는 조금 어려울 수도 있는데 작은 어쨌든 강이 흐르고 있어요. 지금은 제주도에 오기 위해선 제주항과 제주공항을 통해서 비행기를 타든 배를 타고 들어옵니다. 하지만 그게 없던 시절에는 이 산지천이라는 강에 산지포구라는 포구가 있었어요. 2000년 전부터 누구든지 혹은 어떤 물자든지 제주를 들어오려면 이 산지포구를 통해서 들어와야만 했어요. 그렇기 때문에 저희는 이 산지천이 제주로 향하는 관문이라고 생각을 했습니다. 그러니까 제주의 관문, 첫 발을 내딛는 출발점부터 대한민국에서 가장 높은 산을 온전하게 의미를 가지고 오를 수 있다면 더 의미가 있을 거라고 생각을 했어요. 그래 여기 자리잡게 된 이유입니다. Did it take you a long time to find the right spot, or was it pretty quick for you? Long time. Long time. Yeah, a lot of research, and you've been on Jeju many times, right? So just a long time. I see. Now, back to G. Yeah. We talked about the space and we talked about why we're going up to the mountain. Could you walk us through the process
from if I was like, hey, 0 Point Trail sounds really great, right? The process of signing up to the day of the hike and then after the hike. Can you walk us through that briefly? Yeah, but it's Korean is better. That's fine. Because Go I for don't it. Go make for a it. Mistake. That's okay. Yeah, right. Right. You don't want people Because go. it's important. You don't want people going into the ocean, right? Yeah. Yeah. Yeah, I have to speak. Go for it. Go for it. 먼저 제로 포인트 트레일을 하고 싶으면 가장 쉬운 게 이제 네이버. Do you know 네이버? Yeah. 그래서 제로 포인트 트레일 스마트 스토어를 검색하시면 저희 프로그램이 두 개 나와요. 하나는 대면 프로그램이라는 게 있고 이거는 이름이 오리진이라고 하는데 하나는 비대면 프로그램이 있어요. 이거는 얼굴 안 본다는 말 그대로 그런 건데 에브리데이, 그러니까 언제든지 참여할 수 있는 챌린지 패키지를 사는 건데 두 가지 다 거기 이제 네이버에서 그 물건을 구매하듯이 네이버 쇼핑하듯이 구매해서 살 수 있는데 두 가지 이제 다른 점이 있어요. 다른 게 아니고 인증은 똑같이 받을 수 있는데 참여하는 방식에서 차이가 있어요. 대면 프로그램 같은 경우에는 실시간으로 인증을 계속 사진을 찍으면서 내가 지금 이 스팟에서 다음으로 넘어갈 때마다 실시간으로 인증하는 게 너무너무 중요하고 여기 공간에 와서 오리엔테이션을 받고 그날 같이 이제 다른 사람들이랑 같이 출발하는 그런 프로그램이 있는데 물론 개별로 인증을 해야 되지만 대면 프로그램 말고 비대면 프로그램 같은 경우에는 지정된 날짜가 있는 게 아니라 내가 원할 때 아무 때나 할 수 있다라는 그런 장점이 있어요. 이거는 챌린지 패키지를 사는 거기 때문에 챌린지 패키지를 받고 꼭 제일 중요한 게 참가자 등록을 해서 확인을 받고 출발하시면 돼요. 그렇게 한 이유가 대면 프로그램은 지정된 요일이 있다 보니까 맞추기 어려운 경우가 많거든요. 그래서 비대면 챌린지 패키지를 구매해서 내가 원할 때 내가 매니징해서 갈 수 있는 방법이 있고 아니면 나는 이렇게 실시간으로 같이 사진도 찍고 그렇게 하고 싶다 하시는 분들은 이렇게 대면 프로그램을 이용할 수 있어요. So, okay, so let's say we're all signed up. Well, but before we go talk about the day of, one thing that we found a little bit challenging too, maybe you can clarify for anybody who would like to do this. So you sign up for the 0 Point package, but that doesn't necessarily mean you are signed up for the mountain, right? So how does that work? Like, what is there like a good order to like check up with the mountain first, because it wasn't always like this, but there's a limited number of people that can go on that mountain on a certain day, right? So what is the best, like, kind of, if your advice? Yes, right. Mountain first. Okay, mountain first. Yeah, you have to. Yeah. Because Hallasan is really famous mountain, so it's not easy to reservation. So have to first Hallasan mountain, and then try to make us. Yeah. That's got to match up with you got to make sure you get the right trail on the mountain, Yeah, right? Because that can happen too. Yeah, You get the yeah. wrong trail. It depends on the season and date. Yeah. But normally it's not easy. Yeah, right. Easy. So you have to got to get that mountain first, and then kind of sync it up with you guys. Yeah, right. Yeah, gotcha. And Okay, if really you- important. If you have any question or need help, just come by here. Yeah, come on in and just say hello, yeah. say hi to G or Adam. Just find me. Yeah, just find her. help. Yeah. I mean, thank you for clarifying that for everybody. Thank Just you. hopefully everybody can get to 0 Point pretty easily. So day of, and I didn't officially say this, but PD Nim and we also did 0 Point. We did it. Was it 2 days ago? 1 day ago? 2 days ago? It feels like a year ago. Yeah. But my legs feel like it was this morning. Like I'm still very sore. Can you tell us about show up? What time do we show up and head out? How does that work? 자, 이제 그 해당 날짜에 한라산 예약과 제로 포인트 트레일 예약에 성공하셨으면 새벽에 지금 제로 스테이션 계신 이곳으로 모이게 됩니다. 새벽 3시 50분까지 모이셔서 이제 인증이라든가 뭐 안전 주의사항, 이제 다양한 정보들을 저희가 드리고 이제 뭐 그 Q&A 시간을 가져요. 그래서 준비가 되시면 이제 새벽에 3시 50분, 뭐 4시 출발하기 때문에 안전을 위한 간단한 장구를 착용하시고 그리고 모든 대면 참가자님들은 저희 그 건물 외벽에 저희 그 로고가 크게 있습니다. 거기서 모두 기념사진을 한 장씩 찍고 해서 그게 제로 포인트 트레일의 어떤 굉장히 상징적인 거예요. 내가 제로 포인트 트레일에 오늘 도전을 한다. 이제 그게 또 인스타그램에도 실시간으로 또 게시가 됩니다. 그래서 되게 재밌는 게
여태까지 완주하신 분들과 그리고 앞으로 완주하실 분들, 제로포인트 트레일에 관심 있는 분들이 그분들을 응원합니다. 그 스토리를 보고 처음 본 사람이지만 뭐 그기 위해 도전자 사진하고 이제 그 애니셜 정도 나가면 응원하는 DM이 저희들한테 그렇게 들어와요. 그러니까 같은 경험을 했고 또 나도 할 경험이기 때문에 서로가 서로를 응원하는 그런 신기한 일이 벌어지고 있고요. 그리고 총 제로포인트 트레일 대면 프로그램은 8곳에서 지정된 8곳에서 인증사진을 실시간으로 운영처로 전송을 해주셔야 됩니다. 근데 중요한 건 제로포인트 트레일의 참가자라는 거를 인증할 수 있는 패치를, 그러니까 와펜을 준비를 해드려요. 그걸 들고 인증점에서 총 8곳에서 인증을 실시간으로 진행을 해주셔야 돼요. 그리고 정상을 도착을 하고 이제 성판악 탐방로로 하산을 해서 성판악 탐방로 6까지 내려오시면 이제 완주가. Don't make me laugh because I feel like my core is gonna like spaz out. I really feel that way. Mark. Shivering. 인정이 됩니다. 네. Yeah, I was really happy about. I mean, I was very touched about when you posted our stuff, and there's just so many messages. I was like, wow, like everybody's great, and even G, you were like, oh, like she brought this drink, and then even today you're like, okay, she brought this cake, and like you're giving all these things from other hikers. Yeah, right. Where I'm like, well, I'm like part of a club now. You know, it's like part of a Encourage each other. Yeah, it's a really great community. I love it. Yeah. Bonding. Really, and it's unfortunate I didn't get to really meet these people, but it was really, really touching that you have that, and it's really, I'm really thankful that you could, give it to us. So it's really nice. Thanks for joining us. Yeah, of course. Now, really curious. So you told us about what we do, what we did as a hiker, right? But as we were starting, it was maybe 4:30 in the morning, just a little bit after we were hiking. And PD Nim and I, we were just like hiking and we're walking like, what are Aram and G doing right now? What are they doing now? Did they go back to bed? Are they having breakfast? Because we're sending you messages and then you guys are responding fast, but then you guys drove by us. You're like, this way, you're going the wrong way, right? And then there was one time where, but then what was really funny is we're hiking. You drove by again, but the thing is, you were in a different car, right? You were in a black car, and we didn't think it was you guys, because we saw you driving in the white car. So we just see this person get out, and he's just like walking towards us with this phone, just like this, and we kind of got like defensive. So just really curious, what is a day during a hike day? When does it start? What are you guys doing during and after? 이거는 좀 비밀로 남겨두고 싶은 부분이기도 해요. 왜냐하면 저희가 굉장히 바쁘게 움직이는 건 사실입니다. 그리고 이 참가자님들이 또 이 평범한 사람들 대단한 조절들 어두운 길을 이제 뚫고 올라가실 때 물론 일행이 있을 수도 있고 혼자일 수도 있는데 내가 혼자 이 길을 걷고 있는 게 아니다라는 느낌을 좀 드리고 싶었고요. 그래서 저희가 순간순간 지켜봐드리고 뭐 영상을 촬영한다거나 응원을 해드린다든가 이제 그런 일들을 중간중간에 하고 있어요. 근데 뭐 말씀하신 것처럼 메시지도 보내드리고 그분들이 안전하게 잘 가고 있는지 확인도 해야 되고 뭐 다양한 일들을 하는데 그 저희의 하루는 뭔가 좀 신비롭게 비밀로 남겨두고 싶어요. 네. I really want to say that if I was hiking by myself, I really didn't feel alone. That I felt very safe, actually. 일부러 우리가 얘기를 안 할 때도 있어요. 그리고 이제 왜냐면 제일 중요한 건 그들의 길을 방해하고 싶지 않기 때문에 우리가 필요하다고 하는 순간 어떨 때는 뭐 안전 때문이라든지 아니면 도움이 필요할 때라든지 그런 순간에는 이렇게 아는 척을 하지만 그냥 지켜보는 것만으로도 힘이 될 때는 그냥 잘 가고 있구나 하고 그냥 속으로 응원하고 넘어갈 때도 있어요. 그냥 왜냐면 어쨌든 새벽에 어두운 밤에 제주를 찾으신 분들이기 때문에 그렇게라도 같이 있고 싶어서 그런 경우들이 있는 것 같아요. Yeah, keeping it a mystery. That's so cool. You don't reveal all your cards, Here's the thing about Zero Point Trail is that people, they don't just like doing this, they love doing this. And I'm not just talking about
folks just writing a positive Naver review. I mean, they do that and they say they have a great time, like 5 out of 5 stars, like incredible reviews. But I'm talking about people keep coming back and they keep doing this again. I didn't realize that. Like, I thought it was just kind of like a one and done kind of thing. I did it. Yay. Hallasan. Yay. Kind of thing. But folks keep doing it. An individual, the day that we hiked, that was their 18th time. Yeah, right. Right? So my question is, why do people keep coming back, do you think? 말씀하신 것처럼 최다 완주자는 지금 18번 완주하신 분이 계시고 뭐 그 밑으로도 굉장히 많이 완주하신 분들이 많은데요. 이건 다양한 이유가 있을 것 같아요. 실제로도 그렇고 이제 어떤 분은 어떤 스스로에 대한 약속과 단련, 이제 신체를 단련하기 위해서 오늘은 내가 이 정도의 시간이 걸렸고 내 몸 상태가 이만큼 힘들었지만 꾸준히 또 운동을 해서 이제 나를 스스로 이제 극복해 나가겠다라는 목표로 오시는 분들도 계셨고, 그리고 그 어떤 전환점이 필요할 때, 근데 그게 이제 제가 서두에 말씀드린 것처럼 그분들한테도 어떤 위로와 어떤 응원과 이제 이런 도전을 하는 것 자체가 충분히 되고 있다고 생각하거든요. 리스타트, 또 뭔가 새롭게 시작하고 싶을 때. 그래서 저희가 재완주하는 걸 리부트라고 합니다. 리붓이라고 하는데 다시 초심으로 돌아간다는 의미예요. 다시 해발 0m로 제로의 시점으로 나를 세운다. 이제 그런 의미가 있는 겁니다. 이제 그분들도 그때마다 다시 태어나는 거예요. 다시 시작하게 되는 용기를 갖고 또 이제 그 성취감을 또 다시 얻고, 이제 많은 분들이 좀 중독성이 있다고 말씀을 하세요. 그리고 또 무엇보다 나 스스로 이거를 내 힘으로만 온전히 도전하고 해냈다. 어떤 이런 의미나 성취감이 주는 매력이 다양한 분들을 다시 제로 포인트 트레일 길 위에 서게 하는 게 아닌가 이렇게 생각을 합니다. Yeah, I do remember sitting in the car talking to you, and I was like, I never really thought I'd do this again. But like I was like, oh no, I should do it this way. Like I was kind of planning my next. Like I was like, I probably would not stop at this station. I would probably, maybe pass this station and eat at a certain point. So I was already like, okay, like if I were to do it, and I think I have some friends that I think would love to come too. So that brings up another question actually, because a lot of my friends are foreigners, are 외국인. And you don't have to be too specific here, just a general question. But is there are there a difference in reactions or responses from the participants, from the hikers, depending on the differences of people, say like older or younger or Korean and foreigner? Do they generally have a different experience, or it's just different with everybody? It kind of is. First of all, gender is not important, I think. Okay. Yeah, Yep. Let's get that out of the way. Yeah. Yep. And age, as funny thing is, it's really, really not important. Yeah. Because our oldest finisher is, maybe 76-year-old couple. It's couple. Couple? Yeah. Wow. Grandma and grandfather. That's amazing. Yeah. The funny thing is, slowest finisher were 20 something. Yeah. Young man and stout man, like athletic. Right. You look at like his bulk up. Yeah. Really. Yeah. And after finishing, he almost cried. I was really, really scared. Yeah. Of that. Yeah. It's Yeah. that's so fascinating. It really. So I think as more important thing is how can we manage our physical strength is more important rather than age. So or experience about every road or mountain. Yeah, it's more important. Yeah. So age is not. Age is not gender, age. Yeah, it's for sure. Okay. Yeah. Oh, yeah. What about say a Korean versus expat? Yeah, it's just my opinion. Go for it. Yeah, that's fine. Just my opinion. Sure. Is Korean people like it's new.
oh, this is new. Because it's very small country. And especially outdoor field is In this kind of setup, everything. Yeah. It's outdoor field is more small. Yeah. So they think, oh, this is new, this is new, this is new. Oh, I got it, I did it. It's like just check themselves. Yeah. Yes, I did it. Okay, go next. Like that. But GPT is, I think, is new way. I mean, it's not familiar to them. Yeah. It's totally new way how to walk. Yeah. It just sightseeing, everything is different. But, and foreigners is different meanings familiar. There is Korea also. It's not used it. So it's like traveling. This is old town like that. Yeah. But and interested in how foreigners like that expression. Oh, I'm the first in my country. Yeah. Yeah. Thing. Right, that put the name on the wall, like, Yes, first, yeah. yes. So if you're anyone listening and watching this program, just if interested about becoming the first one in your country, just this is chance. Yeah. Yeah. And hey, if you're the second one from the country, then just say your city. You know, first one from your city, right? Yeah. That's clever. That's what I can say. We Like, have Americans, Canadians, Australians, Taiwanese, nice. Chinese, and South Africans. Well, I am American. Do you have anybody from Philadelphia? Okay. I hope not, because if not, I'll be the first from Philadelphia. Yeah. It's interesting that you talked about the 20-year-old athletic guy, because like I've got a lot of meat, okay, and I got a bit of muscle too, and I was very confident on my way up. I was doing very well, but then that last 200 meters, I think, going up, I became like a baby. Just like my legs just stopped working, and I was really it was like a mental check. Yeah. Because I remember I was just holding on to the rope, and I was just looking at the beautiful snow cover. And I'm like, is this heaven? Like, you know what I mean? Like, so after I had like that small like episode, but after that went away, it felt really good. Like after kind of that panic went away, like I was like, of course, there's like a 70-year-old lady just like, she just runs by me, but yeah. She was a marathoner, maybe. Oh, maybe. It's not professional, just enjoying. Yeah, that's right. She was just enjoying herself. Yeah, I think the muscle function is different. Yeah, I think so. But their mind. Yeah. Come on, their mind. Yeah, right. Mine is broken. Mine was broken very easily, I think, yeah. Now, this is a question for the both of you with your own answers. Has there been any like standout or surprising moments with you and 0 Point Trail or Zero Base? Just it could be from one of the hikers, one of the participants, or even just the process of just building your brand and building your base and making these trails. Has there been any like standout, interesting, surprising, shocking moment for you? 뭐 가장 큰 건 이제 참가자분들에게서부터 얻게 되는 영감들인 것 같아요. 이제 그게 항상 이렇게 감사함을 전합니다. 오늘도 우리가 배우고 있다라고 많이 말씀드려요. 굉장히 다양한 건데 뭐 예를 들면 초창기 때 이제 환갑을 훌쩍 넘기신 이제 굉장히 연세가 많으신, 뭐 지금은 환갑이라고 하면 되게 젊으시지만 왜 이 먼 길을 스스로 이제 여자분이셨는데 오게 되셨나 여쭤봤더니 이제 무릎에 더 힘이 없어져서 내가 더 나이가 들어서 이런 어떤 의미 있는 도전을 시작할 수 없게 되기 전에 내가 용기를 내서 왔다, 이런 분들도 계셨고, 이제 이런 사례들이 한 분 한 분이 갖고 있는 어떤 그런 이야기들이 저희들에게 굉장히 큰 영감과 감동, 그리고 또 저희가 이 제로 포인트 트레일이라는 스타트업입니다. 저희 브랜드를 계속해서 에너지를 갖고 성장시켜 나갈 수 있는 어떤 원동력이 돼주는 거죠. 네, 그런 것들이 많이 힘이 되는 것 같아요. 그리고 아까
가장 늦게 도착했다는 그 남자분 같은 경우에는 이거 너무 말도 안 된다. 내가 이거 해내서 너무 기쁘긴 한데 많은 사람들이 해내지 못할 거다 이런 뭐 소감을 말씀하시면서 깜깜한 8시가 넘어서 내려오셨어요. 밤에 깜깜한 그 등산로를 랜턴도 없이 이제 핸드폰 불빛에 의지해서 내려오시는데 그런 말씀을 남기셨어요. 이제 한 100m 정도 이제 출구가 남았는데 거기에는 가로등이 하나 켜져 있죠. 자기 인생 같더라는 거예요. 이 캄캄한 이 터널 끝에 뭔가 반짝이고 있더라. 이제 그런 감동을 되게 많이 받아요. 이제 한 분 한 분. 근데 좀 안타까운 건 이제 저희도 성장을 해나가면서 이제 어플리케이션이나 다양한 이제 시스템적인 요소들이 이제 들어가면서 어쩌면 조금씩 지금 우리가 하고 있는 이 아날로직한 그 요소들이 조금씩 이게 줄어들고 있는데 뭐 지금까지는 뭐 그렇습니다. 그런 것들이 되게 많이 기억에 남고 감동을 주고 있어요. Yeah, that's really great. Going from someone who's a bit older to the younger gentleman. Ji, how about yourself? 비슷한 것도 같은데 좀 기억에 남는 건 그 얼마 전에 청각 장애를 가지신 분이 오신 적이 있었어요. 그러니까 전혀 들을 수도 없고 그 이제 두 친구분들이 오셨는데 텍스트로만 대화를 할 수 있는 사람들이었어요. 그래서 저희가 처음에는 너무 당황했고 이제 왜냐면 저희는 수화를 할 수 없어서 막 어떻게든 텍스트로 이렇게 막 그 청각장애인들이 사용하는 어플을 이용해서 대화를 하는데 똑같이 너무 멋지게 완주를 하셨거든요. 그때 저희 다 너무 이제 울 수밖에 없었어요. 근데 사실 그냥 어떤 장애를 가진 사람이 이걸 했기 때문에 감동적이라는 것보다 모든 사람에게 있어서 도전은 다 특별하고 저희가 되게 중요하게 생각하는 것 중에 하나가 제로 포인트 트레일은 내가 만들어가는 나만의 이야기다라는 얘기를 하는데 울면 안 돼. 내가 만들어가는 나만의 이야기라고 하는데 이거는 장애가 중요한 게 아니라 이 사람들이 듣지 못해서 이게 더 중요한 게 아니라 그냥 더 슬프고 뭐 어떤 더 감동적인 게 아니라 그냥 그 사람들의 이야기구나. 매 순간 우리가 다른 인생을 살아가고 다른 스토리들이 있는데 그분들에게서도 또 멋진 도전이었던 거고 그걸 보는 우리도 응원해주고 싶은 어떤 그냥 제로 포인트 트레일이라는 똑같은 이름의 멋진 도전. 근데 아까 마크가 그렇게 질문했을 때 딱 무슨 생각이 들었냐면요. 제로 포인트 트레일은 우리에게 있어서도 되게 똑같이 중요한 어떤 늘 매일매일의 대단한 도전이거든요. 정말 제로에서 우리도 시작을 했고 그래서 지금 계속 어떤 서밋으로 가기 위한 매일매일의 대단한 도전을 우리도 하고 있고 그래서 우리가 만들어가는 우리의 스토리인데 그래서 제로 포인트 트레일을 하러 오시는 분들 경험하시는 모든 분들의 이야기가 쌓여서 더 의미 있게 흔적들로 남았으면 좋겠다. 늘 저희가 하는 얘기예요. 그래서 모든 사람들의 이야기가 저희한테 되게 특별한 기억으로 남게 되는 것 같아요. 그래서 매일 배울 수밖에 없고 마찬가지로 이 PD님이랑 마크가 참여했던 그 이야기도 저희한테 되게 오랫동안 잊지 못할 두 분의 이야기가 될 거예요. Oh no, PD's about to crack. Oh no, she's about to go. Oh. For those our viewers who are unaware, our PD Nim is doing a fantastic job doing translation right now, and through the magic of editing, she's not going to be a part of this video, but she'll be in the podcast version. So look out for that. The reason why I'm saying this is she's crying right now. So she's crying. She's giving. Oh shit! Oh my goodness! Can we show? Okay, she's getting. I wish we could show. No, we should. Are you okay? Oh, jeez. Oh, that's very touching. That is very touching. Yeah. I'm just like I'm pushing him back in. I'm pushing back in. Get back in there, Tia. No, I that's a great answer. I'm not laughing because I like her crying. I'm not doing that. Okay. Well, that definitely I don't know how to respond to that other than yeah, I think she's gone. PD's gone. She's gone. Yeah, I think it was even for us for me and PD I was walking, on the trail, and I was like, man, if this wasn't for the podcast, but also meeting you before the podcast, and kind of, you really did, like, 0 Point did. Oh, it was the podcast 0 Point. Oh, okay, yeah, that was
that it was 0 for us for the podcast as well. Wow, I just realized that right now. Yeah, that's pretty amazing stuff. I'm not crying. I'm not gonna do it. I'm not doing it. We're good. Yeah. Okay. Yeah. That makes complete sense. Makes complete sense. Really. I remember after meeting UG and just walking by myself, I was like, I would if I did a podcast, it would be these people, and I better stop talking or I'm going to start crying right now. So let's move on. What is on the horizon for ZPT? What are some new things or things you'd like to improve on or expand on for 0 Point Trail? 예, 그리고 제가 마지막에 꼭 드리고 싶은 말씀인데 그거는 한번 얘기할 테니까 편집을 하셔도 좋습니다. 네. 지금 제로 포인트 트레일은 제주에서 태어난 프로그램이에요. 이제 오리진이 이제 제주 한라산, 대한민국 최고봉 한라산을 온전히 무동력으로 오르는 프로그램이고, 두 번째 지금 운영되고 있는 프로그램이 제로 포인트 트레일 서울 피크 5라는 프로그램입니다. 재밌게도 서울의 지하철 5호선 여의나루역 지하 1층이 실제로 물리적으로 해발 0m예요. 지하철역이 강 밑을 지나고 있습니다. 그래서 실제로 해발 0m라서 그 천만 대도시 서울에서도 바다가 없는데 C2 서밋, 제로 투 서밋이 가능한 거예요. 그래서 서울 피크 5는 지하철역에서부터 서울의 5대 명산, 북한산, 인왕산, 관악산, 청계산, 남산을 무동력으로 오르는 챌린지고요. 그리고 또 대한민국에서 3대 명산이라고 불리는 산 중에 하나인 설악산은 동해바다, 속초에서부터 대청봉까지 또 무동력으로 올라가는 여정 프로그램이 지금 개발돼서 운영되고 있습니다. 올해 상반기에 제로 포인트 트레일 그레이트 지리라는 이름으로 지리산 프로그램 오픈을 예정을 하고 있고요. 이제 점차적으로 저희도 뭐 이제 어플리케이션 개발하고 해서 저희가 아웃도어 라이프스타일 브랜드로 성장하는 걸 목표로 하고 있어요. 이제 저희 이제 콘텐츠라든가 저희 제품들 이제 이런 것들로 아웃도어 라이프스타일 브랜드가 되는 걸 목표로 하고 있고요. 그러기 위해서 되게 노력을 하고 있습니다. 근데 제가 또 드리고 싶은 말씀 중에 하나는 뭔가 아웃도어 라이프스타일 브랜드가 되겠다는 그 큰 계획 중에 저희는 환경을 굉장히 중요하게 생각을 해요. 왜냐하면 자연이 없으면 제로 포인트 트레일이 있을 수가 없습니다. 우리는 물론 저희는 도시와 자연 속을 걷고 달리는 하이브리드 종주 챌린지라고 그래요. 하이브리드 이제 자연 속에서도 있고 도심 속을 걷는다고 하는데, 근데 자연이 없으면 제로 포인트 트레일이 없겠죠. 우리가 걷고 달리고 느낄 수 있는 자연이 없다면 제로 포인트 트레일이 있을 수가 없어요. 그래서 부탁드리고 싶은 이야기가 있는데, 우리가 실제로 주말에 즐겁게 아웃도어 활동을 할 때 자연을 위한 작은 실천들, 뭐 예를 들어서 뭐 플라스틱 줄이기, 뭐 주변에 떨어진 쓰레기들이 있으면 뭐 주울 수도 있고, 이제 그런 것들도 당연하지만 우리가 일상을 살아가면서 뭔가 실천할 수 있는 것들이 굉장히 많아요. 뭐 금방 말씀드렸던 플라스틱 줄이기, 뭐 물 아껴 쓰기, 이제 이런 것들, 이제 이런 것들이 우리가 자연을 그냥 누리잖아요. 갔을 때 언제든지 그 자리에 있고 그냥 누리고 있는데, 한 주 동안 우리가 노력하는 그런 작은 실천들이 이번 주말에 내가 자연으로 뛰어들기 위한 작은 입장료라고 생각하면 어떨까, 좀 그런 말씀 꼭 드리고 싶고 또 실천을 해주셨으면 좋겠어요. 네. Yeah, you guys are really becoming, as you said, like a proper outdoors experience / brand with, you know, opening up new trails with the mountains. And oh man, when you get that app set up, that's it. You guys are just gonna, I feel it. I feel it, you know, when you have that ready to go. So application, let's do it. Before we wrap up, because, you know, I think we're all just going to break down here. How can we look you up online for looking you guys up for ZPT? Actually, unfortunately, we are still preparing an English website and
brochures. Now just Korean, just put 0 point trail. And after several months after, you can using the English version. And 또 뭐지? Well, I will say through Instagram too. Well, what's your Instagram handle? DM. 0 point trail. At 0 Point Trail. Yeah. Send a DM. Yeah. They've been very fast. Yeah. Just responding, even email just too. an email, just an instant message, and you guys. Writing is better than speaking. Yeah, your speaking is just yeah, fine. no. Your speaking is just fine, or just come in. Yeah. Right, just come in to Zero Base. Thank you. Yes. Well, you two, I just want to thank you so much for allowing us to just, I don't know, just allowing this to happen. The podcast, of course, but also for us to be a part of the special group that is 0 Point, and also because, like, again, I don't want to keep bringing it back, but if it wasn't for this, I don't think this podcast would have started. So I really want to thank you for that. I want to thank you too for today. So thank you so much. Thank you so much inviting us. Of course. Thank you. And if you're watching, please give a like, or better yet, subscribe. You can also follow us on Instagram and find the podcast version, which is really cool because the podcast version will feature PD Nim with her translation, so you get to hear that. And of course, we will have Korean subs and English subs and everything, so it should be for everybody. That's going to be on Apple, Spotify, and Podbang, and those links will be provided below. And if you'd like to be a guest or sponsor the show, just feel free to reach us at hallahallapodcast@gmail.com. That's HALLAHOLLA podcast@gmail.com. Or go ahead and hit us up on Instagram as well. We'll put that too. Just send us a DM, just hit us up. And again, I'm pushing for those sponsors. Please, I'm totally down. I've been your host, Marcos and Che, and I hope you join me next time on the next Halla Holla. Bye.